cụ visa và đổi bằng TPA là cung ngang khẩu cái để chúng ta duy trì neo chặn ở vùng răng cối lớn. Does this answer the question? Right. Yeah. I think they need to know the 16, 22, 19. Yeah. Okay. Yes. The size of the lower. I think you got the question and you answer very well. Okay, good. Yes. And the next question, bệnh nhân có hai răng ba, có xu hướng mọc lệch ngoài, thiếu khoảng ước lượng 12 mm, tiên lượng giới hạn visa răng sau như thế nào để quyết định không nhổ răng ạ? I mean the still question regarding the last cases, the case that you make space for the upper canines. In that case, we have the crowded around 12 millimeter for the upper, and you have successfully make space for the two upper canines. How do you predict how much we could gain space by distalizing the posterior teeth? That is a very good question. Now, I would say that the amount of distalization I predictably plan is when I have a full clasp to molar relationship, which means 7 millimeters per side, full class 2. Yeah, great. Thì cái câu hỏi á, là mình ước lượng mức độ visa như thế nào, thì thầy nói là cho đến thời điểm này á, thì thầy có thể ước lượng visa được hạng 2 nguyên múi, có nghĩa là một bên mình có thể visa được khoảng 7 mm. What is very important is that when I have such a big amount of distalization, 7 and 7 millimeters, I always use pads to protect my anchorage during distalization. Và điều quan trọng á, là khi mà mình visa 7mm đó, thầy cần phải sử dụng vít để mình tăng cường và bảo vệ cái neo chặn. Yeah. So that's the maximum amount of distalization. I would say 7 millimeters, but always with the use of TADs combined to distalizers. Yeah, got you. Câu hỏi tiếp theo là bệnh nhân có hàm dưới lùi, trục răng cửa hàm dưới chì nhiều, kết thúc điều trị tương quan hàm trên và hàm dưới khá hài hòa. Vậy dựa vào những yếu tố nào để tiên lượng định vị hàm dưới ra trước? Chắc là bác sĩ đang hỏi cái bệnh nhân cuối cùng luôn, phải không ạ? The question is that patient have the protruded mandibular with the lower incisor quite inclined forward, and you end the treatment with the very harmonized angle between upper and lower incisor. So how do you predict the element, like what aspect that you can predict the angle of the incisor when you do the treatment? Which case is this question related to? Có phải là or is it in general? I'm asking the doctor because I thought it could be the last case. I would say, guess, yeah. In general, I stressed this a couple of times during my presentation, and I think this is a very important point. So, very good question. The combination of a -6 torque prescription on the lower incisors and the active clip of the Empower bracket. This is what I think is a very predictable combination to avoid proclination, final proclination.
Thì câu hỏi đó mình xin đoán đó là chắc là bác sĩ hỏi câu cho cái ca cuối, nhưng mà cho dù đó là một cái tình huống bình thường nữa, bởi với cái răng hàm dưới mà chì nhiều thì để mình chỉnh được cái độ nghiêng của nó khá là hài hòa thì mình nên kết hợp giữa cái mắc cài có cái độ tọt đó là âm 6 độ và cái clip là active clip là cái mắc cài tự buộc chủ động, thì nó hai cái đó yếu tố kết hợp lại thì mình sẽ có được cái trục răng nó hài hòa. Thì câu hỏi tiếp theo á là tôi thấy là cái mắc cài tự buộc thụ động á, thì ở vùng răng cối nhỏ nó sẽ kết thúc là kiểu như cái múi trong của răng hàm trên á, nó bị thòng xuống trong khi kéo lui, thì thầy có cái vấn đề đó hay không? The next question is, I find passage system at the premolar region will end up with palatal cusp hanging during retraction. Do you have this problem? And this is a very good question as well. So, in case, because the point is that the prescription gives you a -7. I have a -7 on the premolars to prevent this. I do not work with a 0 prescription. I work with a -7 prescription. But in case this happens, you have to be careful, and eventually in the finishing stage, you will need to bend a little bit of torque, eventually, additional torque. I see. Thì thường á, là cái prescription thầy dùng á, là răng cối nhỏ là trừ 7 độ, có nghĩa là cái độ tọt, chứ không phải là thầy dùng 0 độ. Nhưng mà nếu mà mình gặp vấn đề này á, thì mình bẻ thêm tọt cho vùng răng cối nhỏ. Can I add something? Because Sure. I see that there is a question also in English, which relates to what wire I use for bending in the self-ligating system. And Right. I showed you a wire sequence, which is nickel titanium, then stainless steel, and then braided final wire. Thì thầy cũng nói thêm là tại thầy thấy cái câu hỏi là sử dụng cái gì để làm chỉnh tọt đó, thì theo cái trình tự thầy chia sẻ là có 3 dây để trong giai đoạn đầu, rồi cái dây kết thúc và dây sau cùng. Of course, I never bend them in nickel titanium because there is shape memory of the wire, but I bend both in the working phase and in the finishing stage. Thì dĩ nhiên trong giai đoạn đầu là sắp đều với 3 dây nai thai á, thì thầy không có bẻ tọt, nhưng mà thầy bẻ tọt vào trong cái hai cái giai đoạn á, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 với dây SS. So both in the working phase, the stainless steel, and in the finishing, especially in the finishing phase, I chose the braided wire because it's more flexible than stainless steel and easy to bend. Thì trong giai đoạn làm việc và giai đoạn kết thúc đó là cái dây SS, và đặc biệt là giai đoạn kết thúc là thầy sử dụng dây bện, là dây thép bện. Thì cái dây thép bện đó nó mềm hơn và chúng ta dễ bẻ hơn là dây thép không bện. Now, finally, the same doctor is asking me what happens if the clip breaks during or at the end of treatment. In that case, you can use the bracket like a normal bracket because you can tie either an elastomeric ligature or a metallic ligature on the bracket that breaks. So you can either keep the bracket and use traditional ligation, or eventually, if you want, you rebond a new bracket. Và bác sĩ đó cũng hỏi là nếu mà cái clip mắc cài á, có nghĩa là cái nắp mắc cài nó bị gãy trong giai đoạn điều trị á, thì mình sẽ làm gì? Thì như vậy mình cứ sử dụng nó như một cái mắc cài truyền thống, có nghĩa là bây giờ nắp gãy thì mình sẽ buộc thun, buộc kẽm, hoặc là mình thay thế một mắc cài khác. Yeah. Có một cái câu hỏi là cho hỏi xin ca cuối cùng á, có thể dùng vít để ghi xa các răng mà không dùng lò xo được không? The question regarding the last case, could the doctor use TET to distalize
the tooth, the teeth without using coil spring. But I think you don't use coil spring to distalize, right? No. To I hold. used both the distalizer and the coil spring. Yeah. This Coil spring. Distalizer and coil spring. Yeah. So this is a very good question. I used both because the distalizer pushes on the palate, and therefore you have distalization but a little bit of mesial rotation. Yeah. So if you use in the same, if you combine also some buccal coils, you control as well the rotation. Yeah, like you counteract the rotation. Exactly. Yeah, that's the word. You counteract and you implement. So I like to use at the same time the distalizer and the buccal coil springs, but you can do also one or the other. I think the best is to combine them so you counteract rotations. Yes. Right. Thì cái câu đó là thầy dùng cái distalizer ở phía trong và cái lò xo ở phía ngoài á, tại vì nếu mà mình chỉ dùng cái ở phía trong để mình di xa thì cái tác dụng phụ á, nó có thể làm xoay răng số 6. Thì khi mà mình vừa đẩy vừa di xa phía trong mà vừa dùng lò xo phía ngoài á, nó sẽ khử được cái lực xoay của răng cối và làm cho cái răng nó đi xa mà nó thẳng hơn. Trang pin bấm nãy giờ không ăn. Câu hỏi tiếp theo á, là di xa 7mm là chỉ giới hạn cho những cái bệnh nhân còn đang tăng trưởng hay là thầy sẽ cùng đạt được một cái mức độ di xa như vậy với bệnh nhân trưởng thành? The next question is the 7mm distalization limit only applicable for growing patients or you will attempt similar magnitude on adults? This is a very tricky and good question. I laugh because I don't distalize in adults. No. I don't distalize in adult patients. I prefer extractions in adult patients because you can translate this. Then I will say why. Yeah. Thank you. Thì thầy cười bởi vì thầy khen những cái câu hỏi của bác sĩ đều rất là hay, nhưng mà thầy không di xa ở bệnh nhân người trưởng thành và thầy thích nhổ răng hơn. Professor Melson always taught me that the upper molar, the upper first molar, wants to be below the infrazygomatic crest. And if you move it too much, it will always tend to come back to its position. Bác sĩ Melson nói là cái răng số 6 á, nó phải nằm ở dưới cái cung tiếp á. Và nếu mà mình đẩy cái răng 6 quá về phía xa thì nó sẽ có khuynh hướng tái phát trở lại. So I think distalization is applicable also in adults, but my question is how stable is distalization in adults? Thì tôi thấy là mình vẫn có thể di xa ở người trưởng thành, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là liệu cái đó nó ổn định như thế nào? I talked about wisdom teeth and I told you I don't extract wisdom teeth at an early stage. In adolescence, I distalize without extraction of wisdom teeth. You mean can you repeat please? Yes, when I distalize in adolescence, in growing, I don't extract the wisdom teeth. I don't do early extraction of the wisdom teeth. Thì khi mà thầy nhổ di xa ở người lớn á, thì thầy không có nhổ răng khôn sớm. But in adults, you must extract the wisdom tooth if you want to distalize, because it's already erupted or it's already behind the second molar. So an adult distalization case is always an extraction case because you have to get rid of the wisdom tooth. So it's better to extract the premolar, easier, quicker. Xin lỗi các bác sĩ là hồi nãy bị nhầm một xíu, là khi mà mình di xa ở
tuổi vị thành niên á thì mình không cần phải nhổ răng 8, nhưng mà khi mà mình nhổ di xa ở người lớn á, người trưởng thành á, thì mình nên nhổ răng số 8. Có thể là cái răng đó nó đã mọc rồi thì đằng nào cũng phải nhổ, nên là tôi nghĩ là nhổ răng cuối nhỏ đó thì nó sẽ dễ hơn. So I would distalize in adults only if there are two particular cases. The first one is a mesially tipped molar. So it's not distalization, but it's tipping, it's distal tipping. Then yes, I would distalize. Or if it's a very brachyfacial pattern, a very deep bite, and you really don't want to extract because in that case it's too complicated to extract. These are the two cases where I would distalize in adults. Chỉ có 2 trường hợp ngoại lệ mà tôi sẽ di xa răng số 6 ở người trưởng thành. Trường hợp thứ nhất á, là răng số 6 cái trục răng nó đã nghiêng về phía gần thì tôi chỉ làm thẳng nó lại. Và trường hợp thứ hai á, là bệnh nhân brachy, là bệnh nhân mặt rất là vuông và trắng sâu, thì trong cái trường hợp đó mình hạn chế nhổ răng. Nên 2 trường hợp đó tôi sẽ di xa. Câu hỏi tiếp theo á, là đánh giá di xa dựa vào khoảng cách từ phía xa răng 6 hàm trên đến PTV, tối đa di xa được 3mm. Điều đó có đúng không hay còn dựa thêm yếu tố nào nữa? The next question is, when you want to distalize the first molar, upper first molar, you evaluate the distance between the distal 6 to the PTV, and the maximum you can distalize is 3 millimeter. Is that correct, or you have to rely on or based on other factors? Well, it's a difficult question. I do not really rely too much on cephalometric parameters. I mainly rely on clinical parameters. So I evaluate the amount of crowding, the amount of class 2, and eventually the amount of protrusion or retrusion of the patient before choosing whether to distalize. Now, it's very important that the distalization patient, and this I would like, please translate this, because then I'm going to give you the 3 most important characteristics to choose the distalization patient. Thì khi mà thầy di xá, thường thầy cũng ít dựa vào những cái thông số trên phim xạ nghiêng, nên là rất là khó trả lời chính xác cái câu hỏi này. Khi mà thầy di xá thì thầy dựa vào là cái chen trúc răng nè, rồi dựa vào cái khuôn mặt của bệnh nhân hô hay không, và thầy sẽ cho mình biết là 3 cái yếu tố thường là thầy sẽ dùng để cân nhắc có di xa hay không. Recording stopped. Yes. So the 3 characteristics I look for when I have to decide to distalize are: number 1, upper crowding, maxillary crowding. Number 2, dental class 2. Number 3, not a severe skeletal class 3. So when there is a clear mandibular retrusion, I choose mandibular advancement. I don't do molar distalization. So dental class 2, but not severe skeletal class 2, and maxillary crowding. These are the ideal characteristics for the distalization case. Thì khi mà di xa quyết định một cái ca đó có di xa hay không á, là thứ nhất á, là hàm trên có chen trúc, thứ hai á, là cái tương quan răng hạng 2 chứ không phải là tương quan xương. Yeah. Thì tiếp theo á, là trong các ca đầu có cắn sâu với đường cong spi hàm dưới sâu, việc mình đi dây thẳng có thể làm chìa răng cửa dưới không, làm cách nào để hạn chế tình trạng này hay không? This question regarding your first case, that is the case with deep bite and with the curve of speed quite Yep. deep. Severe curve of speed. Severe, yeah, deep curve of speed.
and you use straight wire system, and the doctor afraid that it gonna be procline the lower incisor forward. How do you avoid this problem? So it will, up to a certain extent, it will, because every time you flatten a curve of P, you procline a little bit. So if you remember, in that case, the lower incisors were very steep because there was a class 2 division 2, so they were very steep. So a little bit of proclination is okay, is fine. But if there is a lot of crowding, is not fine, because if there is a lot of crowding, there will be excessive proclination. In my case, there was no crowding in that arch. If you remember, it was no crowding. So I got just a little bit of proclination. And again, how do you make this good at the end? With -6 torque and an active clip. So you will procline, because you will procline, but you contrast the proclination with the benefit of the appliance. Thì trong cái ca đó đó là khi mà mình sử dụng dây thẳng với những cái ca cắn sâu như vậy á, thì ở một cái mức độ nào đó cái răng cửa nó vẫn bị nghiêng ra trước. Nhưng mà do cái ca đó là cái trục răng cửa ban đầu là do hạng 2G2, trục răng cửa hàm dưới nó khá là đứng, và cái điều quan trọng là cái ca đó chen chúc răng nó không có nhiều. Do đó là mình cho phép làm phẳng cái đường cong spi bằng cách là cho phép nghiêng ra phía trước. Và một lần nữa đó là trong cái ca đó thầy sử dụng là âm tốt hơn. Cái ca cái phần phiên dịch yếu tố thứ ba để cân nhắc di xa là yếu tố thứ nhất á, chưa nghe rõ được yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ nhất là không chen, yếu tố thứ nhất là chen chúc răng trên, yếu tố thứ hai là cái khớp cắn hạng 2 răng, và cái yếu tố thứ ba là không có tương quan hạng 2 xương. Bác sĩ Trương có nghe rõ lại chưa ạ? Và là cái yếu tố thứ ba là không có cái sai hình về xương ạ. I think we already have answered on the question on the Q&A. Very good. Yeah. I think on the last question, the doctor just want to ask there's 3 factors that you decide which case that you should decide. The first one is upper crowding, right? Maxillary crowding. Maxillary crowding. The Because second factor is the dental class 2. Yes. And the third one, which is like no skeletal mandibular retrusion. Like no Exactly. skeletal class 2, right? Exactly. No, due to mandibular retrusion. Right. Absolutely. Yeah. Okay. Because so, maxillary molar distalization is mainly a technique to recover space for the canines in the maxilla. But generally, since class 2s, and we know this from McNamara, are mainly due to a component of mandibular retrusion, if it's a class 2 division 1 with a mandibular retrusion, I always advance the mandible. I never retract the maxilla. So molar distalization is more indicated to recover space for canines in a non-extraction treatment than to treat the skeletal class 2. Thì cái lý do là mình không di xa ở cái bệnh nhân hạng 2 xương á, có nghĩa là bệnh nhân đó lùi hàm dưới, mà bệnh nhân lùi hàm dưới á, mình không muốn ép cái hàm trên để mình ép cái hàm dưới vào, mà mình muốn đưa hàm dưới ra trước.
Dạ, thì đó là cái lý do mà mình sẽ yếu tố thứ ba là mình không chọn là hạn hàn hai xương là vậy. Dạ bác sĩ có còn câu hỏi nào nữa không ạ? Thank you very much for the wonderful lecture and the great Q&A session. We've learned a lot from your experience. On behalf of the Vietnamese doctor, thank you. Thanks again, and I